Audible അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും? Okay. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ in the last class we were finding out what is the length of impervious flow. In that we have found out what is the length of pervious floor and impervious floor. Pervious floor implies this launching apron. Okay. What is the length of pervious floor? The length of pervious floor starts from this portion to this portion. It doesn't include what the launching apron or the pervious apron. So we used equations to find out L2, L3 and L4. I have already given the equations. I hope in the last class we finished up to here. Okay, so here we have got L2, L3 and L4 values. You need to get what is L1 value. So in order to get the L1 value, you need to find out what is the minimum creep length. According to Bly's theory, what is the minimum creep length is C into HL. So C here is creep coefficient and HL is the total head loss. So 12 into 2.6, when you multiply, you'll get what is the minimum creep length. So minimum creep length is from our creep length starts from the impervious portion. You don't need to consider the launching apron, only consider the impervious floor. Impervious floor means this concrete structure starting from this portion to this portion. In the downstream end, upstream end, there is a cut-off wall. What is the depth of cut-off wall? What is the depth of cut-off wall? 3.1 meter. So here there is one cut-off wall of 3.1 meter, and in the downstream end also there is a cut-off wall having a depth 3.1 meter. So the total creep length, minimum creep length should be 31.2 meter. Accordingly, we need to provide the length of impervious flow so that you can calculate the total creep length here. What is the total creep length? Total creep length equal to what? 2D plus L1 plus B plus L2 plus 2D. In that, you need to find out what is the L1 value. So 2D is 2 into 3.1 plus L1 you need to find out, plus B is the bottom width of the weir. Bottom width of weir is 3.5 meter, plus L2 you have already found out 12 meter, plus 2 into D is 2 into 3.1. The total creep length, the minimum creep length according to Bly's should be 31.2 meter. So you need to equate that to our original or what we provide in the weir. How much is the total length? Creep length should be equated to what is the minimum creep length. Then you will get what is the value of L1. L1 you will get it as 3.3 meter. So I'm going to round off this 3.3 to nearest whole number, which is equal to 4 meter. So L1 length should be 4.1 meter. Okay. Now we have got what are the length of pervious floor and impervious floor. Now you can draw it up to draw it showing what is the length of cutoff wall, what are the L1, L2, L3 values. So I'm going to draw it off. This is the starting point and the end point, which means I'm not considering the pervious portion. Only I'm going to consider here the impervious portion. Depth is 3.1 meter.
and L1 distance you have got it as 4 meter. Then base width is 3.5 meter, and again L2 is equal to 12 meter. Again here there is a cutoff wall of length 3.1 meter. Now we have designed what is the depth of cutoff wall and what is the length of upstream portion and downstream portion of our impervious flow. From this portion, next step is you need to consider or you need to determine what is the depth or the thickness of our impervious flow. What is the thickness of our impervious flow? You have already studied what is the equation to find out the thickness of impervious flow. What is the equation? Fourth step is thickness. What is the equation? Thickness T equal to 4 by 3 h divided by g minus 1. So at what portion or what section you need to determine the thickness? At that portion, what is the head value? Residual head. H implies the residual head value. So you need to first find out what is the residual head value at any section. Then you can find out what is the thickness at that particular section. So here, first of all, I'm going to draw the hydraulic gradient line. So when you draw the hydraulic gradient line, first of all, keep in mind where we have provided this cutoff wall. So wherever there is a cutoff wall, there is a drop in hydraulic gradient line, and that drop or the vertical drop is equal to HL divided by L into 2D. Keep in mind what is that drop. I'll show you. I'm going to draw hydraulic gradient line. So that I'm just showing the bottom floor as a horizontal line and the two cutoff walls, one at the upstream end and one at the downstream end. Then this is the weir portion. This is the weir and shutter. Total water is full supply level is up to the top portion of shutter. From here, I'm going to draw the hydraulic gradient line. So total head available at the initial portion, at the initial or the starting point is how much? What is the total head available at the initial portion or the full supply level at the upstream end? What is the total head? 2.6 meter. The 2.6 meter of water is available at the upstream end, and as the water percolates through the bottom of the floor, head loss is going to happen, and I'm going to draw the hydraulic gradient line. First of all, at this section where we have provided the cutoff wall, at this portion there will be certain drop which can be represented as a vertical drop. Okay, then what will happen? Here there is no vertical cutoff wall just below the weir. At this weir portion, we have not provided any kind of cutoff walls. So there won't be any vertical hydraulic loss at this portion. Okay, so I can show the hydraulic gradient line as a inclined line up to my downstream end. Why? Because if there is a cutoff wall just below this weir portion, there will be a vertical drop here also. Here we haven't provided a cutoff wall below this weir, so we can just draw the hydraulic gradient line starting from this point up to the downstream end. But since we have a cutoff wall at this downstream end, there will be a vertical drop at this portion. So keep in mind how to draw the hydraulic gradient line. Wherever there is a cutoff wall, you have to provide a vertical drop.
in between this portion, the hydraulic gradient line should be a inclined line. Okay, so here when you see this vertical drop, what will be the value of this vertical loss? Can anyone say? What is the head loss at this portion? At this vertical line, what is this ordinate? Anyone? Adira? Adira Suresh? ഹലോ മിസ്, പറയാമോ ഈ ഹൈഡ്രോളിക് ഗ്രേഡിയന്റ് ലൈൻ വരച്ചത് എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലായോ? മിസ് എനിക്ക് ഇത്ര ഒരു സ്ക്രീൻ കാണുന്നുണ്ടായിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഓക്കെ, ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഇപ്പൊ കാണാമോ സ്ക്രീൻ? ഇപ്പം കാണുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, എങ്ങനെയാണ് ഹൈഡ്രോളിക് ഗ്രേഡിയന്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കുക നമ്മള്? ഹൈഡ്രോളിക് ഗ്രേഡിയന്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് എവിടെയൊക്കെയാണോ കട്ട് ഓഫ് വോൾ ഉള്ളത്, ആ കട്ട് ഓഫിന് അലോങ് ആയിട്ട് ഒരു ഹെഡ് ലോസ് ഉണ്ടാവും. അതൊരു വെർട്ടിക്കൽ ഡ്രോപ്പ് ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ ആയിട്ട് കട്ട് ഓഫ് വോളിന്റെ അവിടെ നിങ്ങൾ ഒരു ഓർഡിനേറ്റ് വരയ്ക്കുക. ബാക്കി എവിടെയൊക്കെ കട്ട് ഓഫ് വോൾസ് ഉണ്ടോ അതിന്റെ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആയിട്ട് ഒരു ഇൻക്ലൈൻഡ് ലൈൻ ആയിരിക്കും ഹൈഡ്രോളിക് ഗ്രേഡിയന്റ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി ഈ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ഡ്രോപ്പ്, ഈ ഒരു ഹെഡ് ലോസിന് വാല്യൂ എത്രയായിരിക്കും? ഈ ഒരു കട്ട് ഓഫ് വോളിന്റെ ഇടയ്ക്ക് സംഭവിക്കുന്ന ഹെഡ് ലോസിനെയാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ ആയിട്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് എത്രയായിരിക്കും ഈ ഒരു ഓർഡിനേറ്റിന്റെ വാല്യൂ? 2.6 മൈനസ് 2.6 മൈനസ് പറയും എങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊരു ഹെഡ് ലോസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുക? ഹെഡ് ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രോളിക് ഗ്രേഡിയന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു? ടോട്ടൽ ഹെഡ് ലോസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ക്രീപ്പ്. സോ വൺസ് നമുക്ക് ഹൈഡ്രോളിക് ഗ്രേഡിയന്റ് അറിയാമെങ്കിൽ ഏതൊരു സെക്ഷനിലെയും ഹെഡ് ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും? ഹൈഡ്രോളിക് ഗ്രേഡിയന്റ് ഇൻറ്റു നമുക്ക് എവിടത്തെയാണോ ആ ഒരു ഹൈഡ്രോളിക് എവിടത്തെയാണോ ഹെഡ് ലോസ് കാണേണ്ടത് അവിടെ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യേണ്ടത്. സപ്പോസ് എനിക്ക് HL അറ്റ് XX എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെക്ഷനിലെ ഹെഡ് ലോസ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ടോട്ടൽ ഹൈഡ്രോളിക് ഗ്രേഡിയന്റ് അറിയാം. ഹൈഡ്രോളിക് ഗ്രേഡിയന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ ഹെഡ് ലോസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ക്രീപ്പ് ലെങ്ത്. അപ്പൊ ടോട്ടൽ ഹൈഡ്രോളിക് ഗ്രേഡിയന്റ് ഇൻറ്റു ലെങ്ത് അപ് ടു ദാറ്റ് സെക്ഷൻ. ഏത് സെക്ഷനിലാണോ നമുക്ക് ഹൈഡ്രോളിക് ഗ്രേഡിയന്റ് ഹെഡ് ലോസ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അവിടെ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻറ്റു ഹൈഡ്രോളിക് ഗ്രേഡിയന്റ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹെഡ് ലോസ് കിട്ടും. സോ ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഡ്രോപ്പ് യു നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഹൗ മച്ച് ഈസ് ദിസ് ഹെഡ് ലോസ്. ആ ഹെഡ് ലോസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? ഹെഡ് ലോസ് അറ്റ് ദിസ് സെക്ഷൻ. ഈ ഹെഡ് ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെ തൊട്ട് എവിടം വരെ വാട്ടർ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോഴാണ്? വെൻ വാട്ടർ പെർക്ലേറ്റ്സ് ഫ്രം top to bottom and bottom to top of this vertical wall. Along this vertical wall, what is the total distance? Total distance എത്രയാണ്? 2 times d. ഒരു സൈഡ് ഒന്ന് ടോപ്പ് തൊട്ട് ബോട്ടം വരെ പോകുമ്പോൾ d ഡെപ്ത്, താഴെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് വീണ്ടും ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ 2 times depth of cut off wall. So total distance traveled by the water up to this for this head loss, ഇത്രയും ഹെഡ് ലോസ് സംഭവിക്കാനായിട്ട് വാട്ടർ ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എത്രയാണ്? 2d ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്. സോ ഹൈഡ്രോളിക് ഗ്രേഡിയന്റ് ഇവിടുത്തെ ഹെഡ് ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ഡ്രോപ്പ് ഇത്രയും ഹെഡ് ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും? ടോട്ടൽ ഹൈഡ്രോളിക് ഗ്രേഡിയന്റ് ഇൻറ്റു ലെങ്ത് അപ് ടു ദിസ് സെക്ഷൻ. ഇത് എത്രയാണ് ടോട്ടൽ ലെങ്ത്? 2d. ഓക്കെ, ഈ ഹൈഡ്രോളിക് ഗ്രേഡിയന്റ് എത്രയാണ്? HL ഡിവൈഡഡ് ബൈ L ഇൻറ്റു 2d. സോ ദിസ് ഓർഡിനേറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ ഹെഡ് ലോസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ക്രീപ്പ് ലെങ്ത് ഇൻറ്റു 2d. സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും. This head loss will be similar to this head loss. Why? Because the depth of cutoff wall is same. Both upstream and downstream and cutoff wall has the same length. So this head loss will be equal to HL divided by L into 2d, which will be same in both these two
ഈ രണ്ട് കേസിലും നമ്മുടെ ഹെഡ് ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആയിരിക്കും. കാരണം രണ്ട് കട്ട് ഓഫ് വാളിന്റെയും ഡെപ്ത് സെയിം ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ട് കട്ട് ഓഫ് വാളിലും സംഭവിക്കുന്ന ഹെഡ് ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആയിരിക്കും. ഇത് തന്നെയായിരിക്കും ഇവിടെ HL ഡിവൈഡഡ് ബൈ L ഇൻറ്റു 2D. ഇത് ക്ലിയർ ആണോ ഇത്രയും? ക്ലിയർ ആയി. ഓക്കെ. ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? Is it clear for everyone? Okay, then now you can find out what is this ordinate value. കണ്ടുപിടിക്കൂ. What is the total head loss? Total head loss is HL എത്രയാണ് ഇവിടെ? HL എന്ന് പറയുന്നത് 2.6 meter. Then L എന്ന് പറയുന്നത് creep length. What is the total creep length we have provided here? Total creep length നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. എങ്ങനെയാണ്? 2D plus L1 plus B plus L2 plus 2D. എത്രയാണ് total creep length? 2 times 3.1 plus what is the value of L1? L1 is 4 and B is 3.5. L2 എന്ന് പറയുന്നത് 12 meter and 2 times D is 2 into 3.1. What is the total creep length? In this case, we have calculated what total creep length. This was to find out what is the value of L1. ഇവിടെ നമ്മളൊരു ടോട്ടൽ ക്രീപ്പ് ലെങ്ത്തിന്റെ ഇക്വേഷൻ കൊടുത്ത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ സമയത്ത് എന്തിനാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തത്? L1 എത്രയാന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ്. ഈ L1 നമുക്ക് അക്കോർഡിംഗ് ടു മിനിമം ക്രീപ്പ് ലെങ്ത് എത്ര കിട്ടി? 3.3 കിട്ടി. അതിനെ നമ്മൾ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് 4 മീറ്റർ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. സോ ആ ഒരു ചേഞ്ച് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ക്രീപ്പ് ലെങ്ത്തിന് വരുന്നുണ്ടാവും. അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്തത്? വീണ്ടും ടോട്ടൽ ക്രീപ്പ് ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിച്ചത്. ഓൾറെഡി വി ഹാവ് ഫൗണ്ട് ഔട്ട്, വി ഹാവ് used this equation earlier just to find out what is the value of L1. So we have got the value of L1 as 3.3 meter, which we have rearranged to 4 meter, so that adjustment will reflect in this total creep length. So you need to again calculate what is the total creep length using the same equation. So you can substitute the values of D, L1, B and L2. What is the total creep length? What is the total creep length? 31.9 meter. Now you can find out this head loss. Head loss at the cutoff walls. Head loss happening at the section of cutoff. HL equal to HL divided by L into 2D equal to 2.6 divided by 31.9 into 2 times depth of cutoff wall is 3.1. How much is the head loss? How much is the head loss? Point 5053. Okay, good. 0.505 meter. So this ordinate is 0.505 and this ordinate is also 0.505. Now when you look at this hydraulic gradient line, you can see there is a triangle developing at this portion. Okay, you can see a triangle shape. When you reduce this HL at both the section, you will get a triangle in between. So using this triangle, you can find out the ordinate of or the residual head at any section in this hydraulic weir. I'll show you. You can draw this hydraulic gradient line separately.
This is 0.505. This is 0.505. This is the bottom level of weir. This total height is 2.6 meter. This ordinate is 0.505. So remaining residual head at this portion is what? How much? Total residual head at this portion is what? 2.6 minus 0.505. How much? 2.095 is this ordinate. Just reduce 0.505 from this 2.6. So this is the height of or the residual head at this section, at the upstream end where the percolation start or where the seepage start. At the starting point, what is the residual head? 2.095. How we got this value? We have reduced the total head loss at this section from the total head. Total head ആദ്യം എത്രയുണ്ട്? 2.6 മീറ്റർ ഉണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് ആ ഒരു സെക്ഷനിൽ എത്ര ഹെഡ് ലോസ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്? 0.505 സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സെക്ഷനിലുള്ള റെസിജ്വൽ ഹെഡ് ബാക്കി എത്ര ഹെഡ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി. ദെൻ ഇവിടെ എത്രയാണ്? ഇവിടെ ലാസ്റ്റ് എക്സിറ്റ് സ്ഥലത്തെത്തുമ്പോൾ വെൻ വാട്ടർ എക്സിറ്റ് ഫ്രം ദ ഡൗൺ സ്ട്രീം എൻഡ് ടോട്ടൽ ഹെഡ് ഇസ് 0 അല്ലേ? ആ ഹെഡ് ഇവിടെ 0 ആയിട്ടുണ്ട്. 0 ആയിട്ട് വന്ന് ഫിനിഷ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ തിക്നെസ് ഓഫ് ദ ഇംപെർവിയസ് ഫ്ലോ. സോ തിക്നെസ് വെൻ യു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് there is a condition. Already നമുക്ക് thickness provide ചെയ്യുന്നത് uplift pressure resist ചെയ്യാനാണ്. We are providing the thickness to the impervious flow in order to resist the uplift force. So ഈ ഒരു weir ശ്രദ്ധിക്കുന്ന സമയത്ത് when you look into this hydraulic structure, what is that critical section where uplift will be maximum? ഇതിൽ ഏത് സെക്ഷനിലായിരിക്കും ഏറ്റവും ക്രിട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് അപ്ലിഫ്റ്റ് വരാനുള്ള ചാൻസ്? Do you have any idea where we'll get maximum or the critical point where we get maximum uplift effect due to uplift pressure? അപ്ലിഫ്റ്റ് കാരണം ഏറ്റവും എഫക്റ്റ് കിട്ടാവുന്ന ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റ് ഏതായിരിക്കും? പേര് വിളിക്കണോ? ഷാരോൺ? കേൾക്കാമോ? ഓക്കെ, ഇതില് നമുക്ക് അപ്ലിഫ്റ്റ് വരാൻ ഏറ്റവും ചാൻസ് ഉള്ള ഏത് സെക്ഷൻ ആയിരിക്കും? ഞാൻ 3 സെക്ഷൻ പറഞ്ഞുതരാം. സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ്. ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ ഈസ് അറ്റ് ദ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് കട്ട് ഓഫ് വാൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ള പോയിന്റ്. സെക്കൻഡ് സെക്ഷൻ ഈസ് അറ്റ് നമ്മുടെ വിയറിന്റെ പോർഷൻ. ദെൻ തേർഡ് പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡൗൺ സ്ട്രീം എൻഡ്. സോ എമംഗ് ദീസ് 3 സെക്ഷൻ, 3 സെക്ഷൻ ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അറ്റ് വിച്ച് സെക്ഷൻ വി ഗെറ്റ് മാക്സിമം എഫക്ട് ഡ്യൂ ടു അപ്ലിഫ്റ്റ്. അപ്ലിഫ്റ്റ് കാരണം എവിടെയായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ എഫക്ട് ഉണ്ടാവുക? അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ സെക്ഷൻ ഏതായിരിക്കും? തേർഡ് പോർഷൻ. കാരണം എന്താണ്? ഡൗൺ സ്ട്രീം എൻഡ് ആയതുകൊണ്ട്. ഇനി വേറെ ആർക്കെങ്കിലും ഇതിലും എന്തെങ്കിലും ഒപ്പീനിയൻ ഉണ്ടോ? ഓക്കെ ഷാരോൺ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്. കാരണം in the upstream end, when we consider this portion, which means that portion of flow in the upstream side, when you look into this portion, if there is an uplift pressure,
This uplift pressure can be balanced by the weight of water. There is a huge amount of water stored in this particular region. So even if there is an uplift pressure, this uplift can be resisted by the weight of this impounded water. ഇവിടെ കുറെ വാട്ടർ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആ വാട്ടർ കാരണം ഡൗൺവേർഡ് പ്രഷർ ഉണ്ട്. ഈ പ്രഷർ കാരണം നമുക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന അപ്ലിഫ്റ്റ് പ്രഷറിനെ ഇതിന് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ in this particular portion there is less risk for the uplift. ഈ ഒരു ഫ്ലോറിന് അപ്ലിഫ്റ്റ് ആവാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കുറവാണ്. കാരണം ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന അപ്ലിഫ്റ്റ് പ്രഷറിനെ വെയിറ്റ് ഓഫ് വാട്ടറിന് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Then next section എന്ന് പറയുന്നത് is at the weir portion. Obviously next critical section is this weir portion. Even though വെയിറ്റ് ഓഫ് ദ വിയർ, ഇവിടെ ഒരു വെയിറ്റ് ഉണ്ട്, വിയറിന്റെ വെയിറ്റ് ഉണ്ട്. ആ വെയിറ്റ് കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടുത്തെ അപ്ലിഫ്റ്റ് പ്രഷറിനെയും ഒരു പരിധി വരെ അതിന് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈവൻ ദോ ദർ ഇസ് നോ വാട്ടർ ഇംപൗണ്ടഡ് ഇൻ ദിസ് പോർഷൻ, സിൻസ് ഡ്യൂ ടു ദ വെയിറ്റ് ഓഫ് ദ വിയർ we can resist some portion of uplift pressure. But when you consider the downstream end, this downstream end is downstream floor is just open to the air, or ഇവിടെ നമുക്ക് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് there is no counter force to resist the uplift pressure at this portion. Okay, so this effect of uplift will pertain only up to a certain portion. നമുക്ക് ഈ ഒരു അപ്ലിഫ്റ്റിന്റെ എഫക്ട് വരിക എന്ന് പറയുന്നത് ഡൗൺ സ്ട്രീം എൻഡിലെ ഫ്ലോറിന്റെ അപ് ടു ഒരു സർട്ടൻ ലിമിറ്റ് വരെ നമുക്ക് വരുള്ളൂ. സോ when we designed the length of floor, we have got the length of this downstream floor as 12 meter. So in this 12 meter, up to certain length we need to provide more thickness, but after that we can reduce the thickness. In order to consider the economy, we can reduce the thickness of the floor after some distance. അപ്പോൾ ഈ 12 മീറ്ററിൽ നമുക്ക് ഫുൾ ലെങ്തിലും എന്ത് വേണ്ട, ഫുൾ ലെങ്തിലും ഈ കൂടിയ തിക്നെസ് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. കാരണം ഒരു സർട്ടൻ ലെങ്ത് വരെ നമുക്ക് ഈ അപ്ലിഫ്റ്റിന്റെ എഫക്ട് വരുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡൗൺ സ്ട്രീം എൻഡിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പോർഷൻ വരെ നമ്മൾ തിക്നെസ് കൂട്ടി കൊടുക്കും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ തിക്നെസ് കുറച്ച് കൊടുക്കാം. സോ യു ഹാവ് ടു കൺസിഡർ സർട്ടൻ സെക്ഷൻ ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വാട്ട് ഈസ് ദ തിക്നെസ് ഓഫ് impervious floor at that section. So when you find out this thickness, you have to consider only two sections. First section is at the downstream end of weir. നമ്മുടെ വിയറിന്റെ ഡൗൺസ്ട്രീം പോർഷനിലുള്ള ഈ ഒരു ജംഗ്ഷൻ, ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ. നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷൻ ഇസ് at a distance at half depth. നിങ്ങൾ ഡൗൺസ്ട്രീമിൽ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ when you travel at the downstream side, consider a section at the half length of the impervious floor. ഡൗൺസ്ട്രീം എൻഡിലുള്ള ഇംപെർവിയസ് ഫ്ലോറിന്റെ ഹാഫ് ലെങ്ത്തിൽ അടുത്ത സെക്ഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ഞാനിത് ഫുൾ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം. We have one critical section. First critical section is at the downstream junction of our weir. Downstream junction എന്ന് പറയുന്നത് വിയറിന്റെ ഡൗൺസ്ട്രീം സൈഡിലുള്ള ഈ ഒരു ജംഗ്ഷൻ പോയിന്റ് ആണ് ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റ്. നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷൻ ഈസ് അറ്റ് ദ ഹാഫ് ഡെപ്ത്. ഡൗൺസ്ട്രീം വിയറിന്റെ ലെങ്ത്തിന്റെ ഹാഫിൽ ഒരു സെക്ഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുക. ഈ രണ്ട് സെക്ഷനിലെയും തിക്നെസ് വേണം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട്. ഓക്കെ, so you have to consider, or you have to find out the thickness at the section 11 and 22. First section is at the downstream junction of weir, and second section is at the mid length of the impervious floor at the downstream end. So ഞാൻ ഇതുകൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ട് ക്ലാസ് നിർത്താട്ടോ. So you have when we say we have to find out the thickness at this section, only at this sections you will obviously get a doubt what will be the thickness at the upstream end. ഇല്ലേ, അപ്സ്ട്രീം എൻഡിൽ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു തിക്നെസ് കൊടുക്കണ്ടേ, അതെങ്ങനെയായിരിക്കും? അതൊരു ഓൾറെഡി യൂഷ്വലി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്സ്ട്രീം സൈഡിൽ അപ്സ്ട്രീം തിക്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത്
upstream thickness we provide as 0.8 meter. Okay. 0.8 meter and thickness at the thickness below the weir portion. Weir portion the താഴെയുള്ള thickness എന്ന് പറയുന്നത് as 1 meter. So this is already prefixed. നമുക്ക് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അതൊരു ഒരു minimum thickness. We are providing a minimum thickness. So the upstream floor in the thickness എന്ന് പറയുന്നത് 0.8 meter and the thickness of the floor just below the weir portion is 1 meter. എവിടെ തൊട്ട് എവിടെ വരെയാണ്? അപ്സ്ട്രീം എൻഡിൽ ദിസ് പോർഷൻ, ഈ പോർഷനിലെ തിക്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് 0.8 മീറ്ററും ആൻഡ് ബിലോ ദിസ് വിയർ, ഈ വിയറിന്റെ താഴെ കൊടുക്കുന്ന തിക്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് 1 മീറ്ററും ആയിരിക്കും. ദിസ് ഈസ് ഓൾറെഡി പ്രിഫിക്സ്ഡ് ബിക്കോസ് we don't need to design certain thickness. Already the uplift pressure is resisted at this portion, so we need to provide a minimum thickness of 0.8 meter and 1 meter. ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണോ? ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോൾ when you come in the next class you have to find out what is the thickness at this section 11 and 22. Already you know the what is the equation, so you have to find out what is the head loss at this portion. Residual h എന്ന് പറയുന്നത് residual head ആണ്. section 11ലും 22ലും what is the residual head you need to find out and substitute the value in this equation and you will get what is the thickness at 11 and 22. Try to do this. If there is any doubt, we will sort it out in the next class. Any doubts? Doubt undo? Okay. വായിച്ചിട്ട് വരിക. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോൾ ഒരു സെക്കൻഡ് അറ്റൻഡൻസ് എടുക്കുക.